Hey algo que la mayoría de los hombres mayores de 60 nunca escucho. Why, sin embargo, cada vez que entras en una habitación, cada vez que caminas por la calle o te sientas frente a una mujer, eso está hablando por ti antes de que abras la boca. No es tu dinero, no es tu pasado, ni siquiera es tu edad. Son detalles físicos muy específicos que activan perceptions emocionales profundas en la mente femenina. Perceptions que pueden jugar a tu favor o en tu contra en cuestión de segundos. Y lo más interesante es que casi ningún hombre fue educado para entender esto. Hoy vamos a hablar de 5 partes del cuerpo que las mujeres notan instantáneamente en hombres mayores de 60 y por que esas señales despiertan sensaciones de confianza, atractivo o a veces desconexión. Si este tipo de contenido te ayuda a comprender mejor la psicología femenina desde la madurez y el respeto, te invito a suscribir y dejar tu apoyo, no para mí, sino para que más hombres aprendan lo que nunca les enseñaron. Empecemos con algo que pueda incomodar un poco. La primera parte del cuerpo que una mujer observa es tu postura. Antes de que imagines músculos o apariencia física, entiende esto. La postura es una declaración silenciosa de cómo te sientes contigo mismo. Un hombre mayor de 60 no compite con juventud, compite con presencia. Cuando tus hombres están ligeramente hacia atrás, tu espalda recta sin rigidez, tu cuello alineado, el mensaje inconsciente que transmits es estabilidad, no arrogancia. No desafío, estabilidad. La psicología femenina está profundamente conectada a la sensación de seguridad emocional, no seguridad financiera, no poder, seguridad emocional. ¿Why la postura comunica exactamente eso? Por el contrario, cuando los hombres están quietos, la mirada baja constantemente, el pecho cerrado. El cerebro femenino no precisa edad, precisa desgaste interno. Why aquí quiero ser muy clara contigo. No es trata de parecer joven, es trata de parecer en paz. Un hombre de 60 o más que camina con serenidad, que ocupa su espacio sin pedir permiso, que no se encoge ante el entorno, activa algo muy poderoso en la percepción femenina. La imagen del hombre que ya no necesita demostrar nada, y eso es profundamente atractivo. Las mujeres, especialmente con la madurez, valoran la energía tranquila. Esa energía que no busca aprobación, que no compite, que simplemente es. Tu postura no es un detalle físico superficial, es un reflejo emotional visible. Y aquí hay algo más profundo on. Muchas mujeres asocian inconscientemente la postura con resiliencia. Un cuerpo erguido sugiere historia superada, sugiere que has vivido, que has enfrentado dificultades, pero no te han doblado. Esa narrativa invisible es extremadamente poderosa, porque a los 60 el atractivo no está en la fuerza física explosiva, está en la fortaleza interior que se ve en cómo sostienes tu propio peso en el mundo. La buena noticia es que esto no require cirugías. Hay gimnasios extremos, hay transformations impossibles. Require conciencia. Cada vez que te levantas de una silla, cada vez que caminas hacia alguien, cada vez que escuchas, tu cuerpo está hablando y en la mente femenina ese lenguaje corporal crea una primera impresión que pueda ser difícil de revertir. Hey hombres de 65 que irradian magnetismo simplemente por cómo se sostienen, y hey hombres de 50 que parecen haber renunciado a sí mismos. La diferencia no está en la edad, está en la presencia. Y esto es solo el comienzo. La segunda parte del cuerpo que las mujeres notan de inmediato son las manos. Sí, tus manos. Puede que nunca hayas pensado que algo tan simple pudiera transmitir tanto, pero el lenguaje femenino está afinado para observar señales de cuidado, fuerza y seguridad, incluso en gestos mínimos. Cuando una mujer mira tus manos, inconscientemente está evaluando dos cosas,
tu capacidad de acción y tu confianza en el mundo. Manos firmes sin temblores excesivos que se mueven con seguridad al hablar, al saludar, al tocar un objeto. Sugieren un hombre que pueda sostenerse a sí mismo y simbólicamente sostener lo que es valioso. No se trata de musculatura ni de tamaño, se trata de control. Estabilidad y delicadeza equilibrada. Por ejemplo, un apretón de manos demasiado débil puede transmitir duda o inseguridad. Por el contrario, un gesto demasiado rígido puede percibirse como tensión o exceso de control. La clave está en la naturalidad. Manos que comunican firmeza sin rigidez, suavidad sin fragilidad. Pero hay algo aún más profundo. Las manos cuentan historias. Cada línea, cada cicatriz, cada marca refleja vivencias. Una mujer madura especialmente puede notar inconscientemente que estas manos han trabajado, han cuidado, han construido y eso despierta una especie de respeto silencioso, una atracción que va más allá de lo físico, un magnetismo basado en experiencia y autenticidad. A veces los hombres mayores descuidan este detalle. Es normal. Con los años la atención suele centrarse en la apariencia general o la ropa, pero las manos son como un libro abierto de la vida de un hombre. Una mujer puede leer tu narrativa sin palabras, simplemente observando cómo se mueven, cómo interactúan con el entorno y cómo transmiten seguridad. Incluso el cuidado personal de las manos marca una diferencia. Unas limpias, piel hidratada, movimientos medidos. No es vanidad, es respeto propio. Un hombre que sueda a sus manos comunica que se valora, que se respeta y eso es profundamente atractivo. Otro factor que la mente femenina registra es la relación de tus manos con tu cuerpo. Gestos abiertos, palmas visibles al conversar, movimientos fluidos al gesticular. Todo esto genera una sensación de honestidad y apertura. Por el contrario, manos escondidas, cruzadas o nerviosas pueden transmitir inseguridad o desconexión emocional. Finalmente, piensa en esto. A los 60 años, tus manos ya han acumulado historia. Las mujeres sienten esa historia incluso sin conocerla. Y cuando tus manos proyectan confianza, competencia y cuidado, estás enviando señales silenciosas que pueden crear atracción instantánea. Por eso, mientras algunos hombres se enfocan en músculos o ropa, las manos siguen siendo uno de los indicadores más poderosos de atractivo masculino. No solo hablan de fuerza física, sino de estabilidad emocional, de experiencia y de cómo un hombre ha aprendido a sostener su vida. Cuando prestas atención a esto, cada gesto de tus manos se convierte en una oportunidad para comunicar seguridad y madurez. Y en la percepción femenina, esa combinación es mucho más valiosa que cualquier otro detalle físico que puedas intentar mejorar con esfuerzo superficial. La postura y las manos ya están enviando un mensaje, pero quedan tres partes del cuerpo que pueden amplificar tu presencia de manera casi instantánea. La tercera parte del cuerpo que una mujer nota casi sin esfuerzo es tu rostro, pero no de la manera que piensas. No hablo solo de la belleza o de las arrugas, sino de la expresión que tu rostro transmite en cada instante. A los 60, cada línea, cada sombra y cada sonrisa tiene historia y eso habla más fuerte que cualquier gimnasio o crema anti-envejecimiento. Lo que ellas perciben primero es tu mirada. Los ojos no mienten. Ellas comunican tu nivel de conexión contigo mismo y con el mundo. Una mirada serena, directa, pero no desafiante, puede generar confianza inmediata. Muestra a un hombre que está presente, que escucha y que entiende sin necesidad de imponer. Por el contrario, una mirada esquiva o ausente sugiere desconexión, fatiga emocional o desentiers, incluso si tu lenguaje corporal general es correcto. Pero hay algo aún más profundo en el rostro, la expresión de serenidad.
Las mujeres, especialmente después de cierta edad, pueden detectar al instante cuando un hombre está en paz con su vida. Y se calma y refleja en la suavidad de tu frente, en la relajación de tus cejas o en la forma en que tus labios descansan cuando no hablas. No se trata de sonreír constantemente ni de intentar parecer juventud. Se trata de una expresión de confianza tranquila, de alguien que ha vivido, que ha cometido errores y que no necesita demostrar nada. Otro detalle que no podemos ignorar es la mandíbula, y la forma en que sostienes tu cuello y barbilla. Un mentón levemente elevado transmite autoafirmación, no arrogancia, sino presencia. A esta edad, la fuerza física puede disminuir, pero la fuerza emocional se refleja en estas líneas de tu rostro. Y esa fuerza es algo que las mujeres captan inconscientemente y que afecta su percepción de tu atractivo de manera inmediata. Además, la simetría facial, aunque influye, no es tan crítica como la armonía de tus gestos. Un rostro que se mueve de manera natural, que acompaña tus palabras con microexpresiones auténticas, genera magnetismo. Las mujeres sienten cuando un hombre es genuino y esto se percibe a través de pequeños movimientos en los ojos, la boca y el entrecejo. Todo comunica coherencia emocional y no olvidemos la importancia de la piel en la comunicación sutil. Piel cuidada, aunque no perfecta, refleja respeto propio. No se trata de eliminar cada arruga, se trata de mantener un nivel de atención que diga, mi valoro y mi respeto. Esa sensación es muy poderosa en la percepción femenina porque conecta con seguridad y estabilidad. Finalmente, quiero que consideres algo. A esta edad, la atracción no es un juego superficial. Las mujeres están entrenadas para leer señales de madurez y atenacidad en tu rostro. Cada gesto cuenta, cada microexpresión comunica tu historia de vida, tu resiliencia y tu capacidad de estar presente. El rostro es entonces mucho más que apariencia. Es un lienzo de experiencia, emoción y confianza. Y cuando aprendes a sostenerlo con serenidad, proyectas un magnetismo que pocas palabras pueden igualar. Habiendo hablado de postura, manos y rostro, ya hemos tocado tres pilares del lenguaje físico que despiertan la percepción femenina, pero hay dos detalles más que los trabajos conscientemente pueden transformar por completo la manera en que las mujeres te perciben. La cuarta parte del cuerpo que las mujeres notan de inmediato es tu voz. Sí, tu voz. Quizás pienses que a los 60 la voz pierde fuerza, que no puede competir con tonos más jóvenes o profundos, pero la verdad es exactamente lo contrario. La voz se convierte en un reflejo de tu madurez, tu seguridad y tu presencia emocional. No hablo de volumen ni de imitar voces graves de commercials de televisión. Hablo de resonancia y calma. Una voz pasada, medida que no corre de una palabra a otra, transmite control y coherencia interna. Cuando una mujer escucha esta voz, su cerebro interpreta automáticamente. Este hombre sabe quién es, y no necesita impresionar a nadie. Esa es una señal potente de estabilidad emocional y confianza. El ritmo de tu habla también importa. Un hombre que acelera demasiado puede generar tensión, ansiedad o sensación de nerviosismo. Por el contrario, un hombre que habla despacio haciendo pequeñas pausas permite que las palabras tengan peso, que la comunicación sea más efectiva y que la conexión emocional surja naturalmente. Cada pausa transmite reflexión y cuidado, algo que las mujeres valoran mucho, especialmente en hombres mayores. Además, la tonalidad de tu voz refleja tu estado interno. Una voz demasiado alta puede ser percibida como inseguridad o necesidad de aprobación. Una voz demasiado baja con apenas energía puede sugerir desinteres o fatiga. La clave está en el equilibrio.
Una voz que se sostiene con naturalidad, que proyecta sin esfuerzo, que suena auténtica y segura. Esto despierta una sensación de calma y atracción automática. Otro detalle que rara vez se menciona es la manera en que modulas tu voz al expresar emociones. A los 60, las mujeres sienten inconscientemente la historia detrás de tu tono. Una ligera suavidad cuando cuentas algo importante. Admites de humor cuando haces una observación ligera. Esos cambios sutiles transmiten profundidad emocional y cuando la voz refleja coherencia entre emoción y palabras, ese genera una sensación de confiabilidad que es magnética. Incluso la respiración juega un papel fundamental, una respiración controlada y tranquila que acompaña tu habla, proyecta presencia y serenidad. Por el contrario, respiraciones cortas, apresuradas o tensa pueden percibirse como ansiedad, incluso si tu lenguaje corporal general es correcto. La voz, en mí, not este sentido, se convierte en un puente directo hacia la percepción emocional femenina. ¿Y aquí está la lección más importante? La voz no se puede ocultar. No puedes disfrazarla con ropa o postura. Ella transmite quien eres en un nivel profundo. Por eso, entrenarla conscientemente sin forzarla en cambiar tu autenticidad puede amplificar tu atractivo de manera sorprendente. Cuando combinas postura, manos, rostro y voz, ya estás enviando señales integrales de confianza, madurez y presencia. Señales que las mujeres captan instantáneamente y que a menudo son más persuasivas que cualquier apariencia física o esfuerzo superficial. Pero quedan dos detalles más que completan esta percepción casi intuitiva que las mujeres tienen hacia los hombres mayores de 60 y uno de ellos es especialmente poderoso porque conecta directamente con la percepción de vitalidad y fuerza, sin necesidad de exhibicionismo. La quinta parte del cuerpo que las mujeres notan de inmediato es tu hombro y pecho, pero no de la forma en que muchos hombres lo piensan. No se trata de tamaño ni de levantar pesas. Se trata de cómo ocupas el espacio, de la sensación de presencia que proyectas. A los 60 años, tu cuerpo ya no compite con juventud, compite con autoridad silenciosa. Un pecho ligeramente abierto, hombres equilibrados y relajados. Una postura que no se encoge ni se tensa. Todo esto transmite estabilidad, confianza y seguridad. La mente femenina registra estas señales de forma casi automática. Un hombre que ocupa su espacio sin esfuerzo indica que ha aprendido a sostenerse en el mundo y eso es profundamente atractivo. Cuando una mujer observa tus hombres, inconscientemente está evaluando tu capacidad de liderazgo emocional. Esto no tiene nada que ver con autoridad externa ni con dominar situations. Es una cuestión de cómo un hombre maneja su energía y su presencia en la vida diaria. Hombres que se encajonocieran. Sus hombres proyectan inseguridad, incluso si su cara sonríe y sus palabras son amables. Hombres que se mantienen abiertos, relajados y firmes. Comunican resiliencia y control interno. El pecho también juega un papel clave en la respiración, y la respiración dice mucho más de lo que crees. Un hombre que respira de manera profunda y relajada proyecta calma, energía y vitalidad. La respiración superficial, por el contrario, transmite tensión o cansancio. Las mujeres perciben esto de manera casi instintiva. No necesitan analizarlo, lo sienten. Además, los hombres y el pecho reflejan como un hombre ha cuidado su cuerpo a lo largo de los años. Esto no significa tener músculos perfectos, sino un cuerpo alineado y saludable que comunica respeto propio. Esa coherencia física genera un magnetismo silencioso porque sugiere que el hombre está presente, activo y consciente de sí mismo. Otro detalle importante es el movimiento de los hombres al caminar o al interactuar. Hombres que se balancean de manera natural,
sin rigidez, acompañando tu lenguaje corporal. Refuerzen tu presencia. Las mujeres lo notan incluso sin darse cuenta porque conecta con sensaciones de equilibrio y estabilidad, atributos que se vuelven extremadamente valorados a medida que envejecemos. Y aquí está la clave. A los 60 años, la atracción masculina ya no depende de fuerza física, velocidad o apariencia superficial. Depende de coherencia, estabilidad y presencia. Cada gesto de tus hombres y pecho. Comunica quien eres ahora, cómo te sostienes y qué energía proyectas hacia los demás. Cuando combinas esto con lo que hemos hablado hasta ahora, postura, manos, rostro y voz, comienzas a crear una impresión completa que las mujeres perciben en segundos. Una impresión que habla de madurez, seguridad y autenticidad y que puede generar un nivel de atracción que muchos hombres jóvenes luchan por alcanzar sin éxito. Hay un último detalle que quiero que entiendas, quizás el más poderoso de todos, porque conecta directamente con vitalidad, cuidado personal y la energía que proyectas sin necesidad de palabras. Este último detalle puede cambiar la forma en que una mujer percibe tu atractivo al instante. El último detalle que una mujer nota de inmediato en un hombre mayor de 60 es tu sonrisa, y más ampliamente la energía que emana de tu rostro cuando interactúas. Si hablo de algo que vie más ala de dientes blancos o una mueca educada. Hablo de la autenticidad, de la vitalidad que proyectas sin esfuerzo, de la sensación de que estás presente y cómodo en tu propia piel. Una sonrisa genuina transmite confianza, apertura y calidez. Es la forma más rápida de hacer que alguien se sienta a gusto contigo. Y en el caso de mujeres maduras, despierta un interés profundo porque su cerebro registra autenticidad y estabilidad emocional. Una sonrisa forzada, en cambio, se percibe inmediatamente. Incluso si tu cuerpo es directo y tu voz firme, una expresión fingida crea disonancia, y las mujeres lo sienten. La sonrisa también está ligada al movimiento de los ojos. Esa ligera contracción que hace que los ojos sonríen junto con la boca proyecta sinceridad. Las mujeres captan esta microexpresión en segundos. No es algo que debas aprender a forzar, es un reflejo de tu energía interna. Cuando tu sonrisa y tu mirada están alineadas con tu tranquilidad y confianza, proyectas un magnetismo que va mucho más allá de la apariencia física. Además, la forma en que te mueves mientras sonríes o interactúas transmite vitalidad. Mujeres mayores notan inconscientemente la energía de un hombre. Si caminas con fluidez, si tu respiración acompaña tu movimiento, si tu postura y gestos son armoniosos, todo esto crea una impresión de fuerza silenciosa y de bienestar. Esa energía transmite que aunque tengas 60 años o más, estás presente, activo y consciente de ti mismo, y eso es extremadamente atractivo. Otro aspecto importante es la coherencia entre tu lenguaje corporal y tu expresión facial. Un hombre puede tener una postura erguida, manos firmes y una voz resonante, pero si su rostro transmite cansancio o tensión, esa inconsistencia disminuye el impacto positivo. Por eso, cultivar una expresión facial que refleje serenidad, apertura y amabilidad es fundamental. Es el toque final que hace que todas las señales anteriores, postura, manos, rostro, voz, hombres, se integren en una presencia magnética. Finalmente, quiero que entiendas que estos 5 detalles, postura, manos, rostro, voz, hombres y sonrisa, energía facial, no son trucos en atajos, son reflejos de cómo te valoras. Cómo te cuidas y cómo has vivido tu vida. Una mujer no solo ve estos detalles, lo siente. Y cuando todos están en equilibrio,
Tu edad deja de ser un factor de comparación y se convierte en un sello de madurez y atractivo auténtico. A los 60 o más, la atracción no es superficial ni inmediata por estética. Es psicológica, emotional y profundamente conectada a tu historia, tu presencia y tu autenticidad. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento de tus manos o respiración proyecta señales que las mujeres captan en segundos. Y cuando esos señales son coherentes, transmiten algo irresistible. Un hombre que sabe quién es, que se respira, y que irradia tranquilidad y fuerza sin necesidad de demostraciones. Así que recuerda esto. Nunca subestimes la importancia de cómo te sostienes en el mundo, cómo te mueves, cómo miras, cómo hablas y cómo sonríes. La verdadera atracción a esta edad proviene de madurez, autenticidad y presencia consciente. Esa es la lección que muy pocos hombres aprenden, pero que puede transformar radicalmente la manera en que las mujeres te perciben desde el primer instante. Cuando entiendes y aplicas esto, no solo estás mejorando tu atractivo, estás cultivando un estilo de vida que refleja respeto propio, confianza y magnetismo genuino. Y esa es una atracción que ninguna edad puede disminuir.